rápido. Como é que vocês estão? Confirmem aí se está tudo ok, pessoal. Confirmem aí se está tudo ok. Pessoal, o nosso grande Mike já está aí na chamada. Mike, I know you're listening me right now. I'm just going to introduce you and explain you like why people need to join this call now. But yeah. Então, pessoal, basicamente eu quero introduzir esta pessoa porque, apesar de tudo, da confusão que houve no horário, da diferença de fuso horário, porque são 5 horas, ele disse que tirava 20 minutos a 30 minutos para estar aqui presente nesta chamada, para passar o máximo de sócio possível a nível de futuros e tudo mais, porque ele ainda vai ter uma chamada para a equipa da Alemanha logo a seguir. Sem lhe roubar muito tempo, só para vocês terem noção, eu já conheço o Mike há imenso tempo e lembro-me da primeira vez que falei com ele, eu era apenas um Platino 1000 e mandei-lhe mensagem. E lembro que fizemos uma chamada super forte, porque o Mike, para além de ser um dos educadores mais vistos a nível de criptomoedas, literalmente é Sherman 25 e tem um conhecimento gigante, mas o facto de essa vontade que ele criou comigo, a amizade que nós criámos e o facto de quando ele esteve cá em Portugal, eu ter privado muito com ele, eu percebi que ele tem uma visão fora do normal, pessoal. Ele tem mesmo uma noção completamente diferente do mundo de criptos, do mundo de tudo isso. Por isso é que esta chamada é um inner circle completamente diferente e o que ele vai passar vai ser mesmo como é que vocês podem potenciar a melhor ferramenta que literalmente a gente está a criar agora, que é o DCX Futures. Não sei se vocês têm noção que desde o início, que foi criado desde a convenção de Roterdão até agora, estão 28-0. Acho que a malta não tem noção disto, ainda não houve uma trade que falhassem. Portanto, bora garantir que metemos o print nos grupos de equipa, continuamos a meter toda a gente na chamada. Pessoal, eu não vou traduzir a chamada, porque se ele tem pouco tempo, não vai dar para traduzir, ok? Depois eu posso fazer um pequeno resumo, ok, do que é que ele falou, porque sei que o Bruno já está a gostar todo, ou seja, tens que aprender inglês, mano. Portanto, bora lá com isso, pessoal. Mike, I was just telling people like we had like the little thing in the schedule, but no worries. Like I was thanking you for the little time you're going to pass. Like the people are still joining because they are used to start like only 5-10 minutes after to join, but no worries. Like 90% of the people here already make futures, so you can go a bit deeper. You can go like a bit deeper on it, like just for you to see a bit like everybody here, I think as a group, a trading group, because this is my team and a team of a P5 also here, but for you to see like people here, all of them already were making futures, and with the launch of DCX Futures, it's crazy. So everybody here makes futures. So you can go a bit deeper, like how they can explore DCX Futures, how they can like take it to the next level, because I know this is going to take us like to 1 million customers. So the call is yours, bro. Thank you so much for accepting the invite. No, of course. You're going to translate, right? No. I'm just going to let you go because you're short on time. Then I'll make like a catch up of what you said. No worries. Okay, I'll try to go slow. Sorry about that, guys. We double booked calls, but I was not going to cancel. I don't cancel. I figured it out. So I'm excited. This is already, you guys can see here, today is Wednesday. We already have almost 1,000 people per session watching the futures classes. Right now, there's 30 people in our future session. I don't know what they're doing. They're probably watching the recording, but I'm excited for this. And here's why: is this company, my team specifically, your team most likely as well. People need something to get excited about. People need to be able to see that they could get a result their first week or their first month in trading. Now, personally, in the United States, futures is, it's really like not talked about as much. And obviously, if you already understand futures, we're really trading derivatives with no expiration, right? So for example, Gains Network, I'm in a Bitcoin long, and I'll give you an example. If the market goes up, there's no expiration to this idea. So just real quick, you can use things like MetaMask. If you haven't yet explored the Gains Network, right? That is another way to trade futures through DeFi. If you are, let me know in the comments. I'm not going to say it, but let me know in the comments. Are you using Bybit, Binance Futures? What are you guys using to trade futures? Because every platform is a little bit different. I'm not using most likely what you're using, and that's okay because it doesn't matter. Because on our sessions, and if you guys haven't yet done so already, please update your SwipeCoin application. This is where when you come onto our Go Lives, we are going to give you 3 things. So we're going to give you the zone of entry.
INV means your risk. You're in validation. And then you're going to get a zone to take profit, right? This was on Polkadot yesterday, Solana yesterday. And if you guys held, right, these went a lot lower, right? So we've already been doing the leverage ideas. I believe some of you guys take like our leverage ideas on futures already. Put a 1 if you do that already. And that's fine. You can do that. That's completely cool. What's up, Ruben? I see you on the call. But now really the purpose is for people in your guys' team to be able to get started. So today's Wednesday. They join on Wednesday. You teach them how to open up their own account. And in their first 48 hours, I don't care if they have $20 or $100. I don't know what the minimum is for Binance personally, but you want to get them on a live class with us. Now, right now, I'm going to tell you guys something that I haven't told anybody. Right now, this is just Monday through Friday. You guys are 5-hour different. So 10, 11, 12, 1, 2. So this is 2 p.m. your guys' time, right, Lewis? 2 p.m. Okay. Yeah. It's at lunchtime. Yeah. Perfect. Tell your boss you need to be off from 2 to 3 from your job, and you need to be on the futures. The goal is, and I want you guys to understand, is for us to get this and scale it to twice a day, and then the weekends, or the weekends first, and then have this twice a day. So our vision, and this is already the #1 channel in English in the whole company. It's been a week and a half. I already confirmed that. You'll see it on May 2nd when it updates. But to scale this where people can come, like this morning, we won 2 trades. All we were looking for is small little moves on ApeCoin, right? This little move right here. I mean, this grew people's account 5, 10%, just a small little move on ApeCoin. It's actually came back down into this level. Our risk is down here. You know, I'm not against looking for this level as well. Now, I took some profits on that position, and I'm not going to tell you to go buy this right now. It's 5 o'clock. We're going to get a daily close. But when you come to our future session, this is what we're doing. We are looking for minimum 1 to 2 setups. Now, if you look at what happened with Solana yesterday, this is the swipe coin idea right now that I just sent out. But yesterday, this was our setup. We sold Solana at 25.24. It was right here. It was on the 30-minute. This was our setup yesterday where we caught this move. All we were looking for is just the quick move down. And this was a 1 to 4, and it ended up going 1 to 12. So on futures, that's crazy. On MetaTrader 4, that's pips. So if you're doing Binance futures and you understand it, keep doing that, keep duplicating it. What I would say is incorporate a system in your team. And Lewis and Andre and all the leaders out there, they understand systems. They have them, so you need to follow them. But to have a system where somebody gets involved, how do you trade Solana on MetaTrader 4? There's certain brokers, I can't talk about it on Go Live, but there's certain brokers that let you trade it. But if you're doing futures, honestly, it doesn't matter. You can take my trades, personally speaking, with entry 1 and then your stop loss entry 2. And if that hits, entry re-enter with your stop loss here. Okay, that makes sense. So you get a better risk to reward. So personally for my trades, I'm okay if you did that. Now this is really easy because if you guys are doing Binance futures, don't even worry about Gains Network. If you want to explore a decentralized way to trade, sure. But if you guys already can trade that, do it. Okay. One thing that's important is to update your app and to pay attention here. Okay, here's the only way people don't win these ideas. When we say like reduce risk, we'll put this in a few languages, but reduce risk just means to change your stop loss. So I use gains to trade. Something that's important, and it'll look different on Binance futures. I don't have access to that, but you want to make sure you have your risk calculated. So like, let's say right now, let's say I had $500 in my account
and let's say I was going to take a Bitcoin buy. You see here where if I put my risk, let me zoom in for you 1 second. Let's say, and it's going to look different on your platform, but get what I'm saying. It's all about risk management. Is let's say I'm going to take a 1% risk. You need to know what you're willing to lose per idea. So if you come onto our class tomorrow morning and I'm like, hey, we are going to buy Solana as an idea right here, and this is our risk, and this is our exit. If this hits the red, you only lose 1 to 3% of, really 1 to 2% of your account. And here's something that's important. I'm going to put this over here. Is really, we're just looking to really get into or call out 2 ideas per session. Now, let me tell you something. Some sessions will have 0 ideas. Some sessions will have 3 to 4 ideas. If you see us call out 2, 3 ideas, it doesn't mean you need to get in every single one. What it means is you need to split your risk or just take the 1 or 2 that you like the best. Okay? Mike, what do you mean? For example, yesterday, we were looking at Bitcoin. What was Bitcoin doing yesterday? Bitcoin was up here, and we were selling Solana, and we were selling Polkadot. And when we caught this move right here on Bitcoin yesterday, guess what? Danny also called out a leverage sell at the same time we were on. Who caught the Bitcoin sell yesterday? Put a 1 in the chat. So we were trading futures and MetaTrader 4. And if you're doing that, I encourage you to treat it as 2 separate accounts. You know, I love the sessions that we're doing every morning, every afternoon for you guys, because it's a place that you can come and you can duplicate. Now, how many people are building the business? Put a 5 in the chat box. How many people are building the business? I'm just telling you right now, I've been doing this a long time, 10 years in network marketing, okay? 10 years, okay? If you're building the business, put a 5, yes. What's up, Ruben? People need to get their belief high. So I don't care if you tell people to come on the futures and just watch. When they see the chat box and the excitement, what does it do? Right now, me and Curtis Cobain, we just dropped our low cap list. Let's see real quick if Curtis is still on here. I think he just ended the live. Today's Wednesday. We've already had 3,000 people watch these sessions. So look at this. Look at the chat box over here. When people join Go Live, it keeps people in the company. Why? They're getting an experience and they're learning. So our goal, guys, is to do these sessions in the morning and then for it to expand into multiple times a day. And then it's our goal over the next 6 to 12 months is to expand. We'll do the weekends first, because remember, crypto is the only market you can trade on the weekends. But all I'm telling you guys is, as you guys are building with futures, please make sure people understand their risk management. We do not want people coming in here and using 30 leverage or 50 leverage. That is not going to build your sustainable business. What type of leverage are you guys using when you trade? Let me know in the comments. In my opinion, and I know every exchange or every platform will be a little bit different, is nobody should be using more than 1 to 5. 25, it depends on the account size, of course, but 1 to 5, 1 to 10 is really all you need in this space. Because, for example, let's say I had $200 in my account with 1 to 10 leverage. I'm taking a position at about, in this platform, a 2,000 dive position, 20x. Ruben, Ruben's different. 10%, 2%, great. It's all based on what's in your account. Okay, that's the biggest thing, is risk management. The last thing I'll show you guys here is this slide. And if you guys want to take a picture of this, you guys can send this into your team chats. I know this is in Eastern time, but if you want to take a screenshot of this slide right here, feel free to do this. Send this to your teams.
And then just understand that there's multiple different ways. I would like to do, Lewis, maybe another class with your guys' team, and I can break down Gains Network. This is a decentralized way to trade where you don't have to leave money in an exchange. So for example, if you have a MetaMask account, how many people have a MetaMask wallet? You have custody of your crypto the entire time. So here's what I'll tell you guys, because I know I'm short on time and I really hate rushing. Here's what I'll tell you. I want you guys to go into the DCX Futures. I want you guys to watch the favorite session titled Gains Network Explained. All you're going to do is you're going to set up a MetaMask. You're going to download it to your Google Chrome extension. After you do that, and I'll walk you through it real quick. I got 5 minutes. We're good. Is you're going to go to this website, zapper.xyz. Zapper. And this is cool. This is a free platform. This is a place that you can see your net worth of all of your wallets, your NFT value, all that. But how I use it is I just connect my Polygon wallet. So you can come in here to Zapper. Somebody wants to do it live on your screen, feel free. Connect your MetaMask and then click on where it says Polygon. And what it's going to do is it's going to pop up your MetaMask and it's going to say, would you like to add this network? All you're going to do is you're going to say yes. And then you're going to click OK or done or select network, whatever it says. And then let me show you. Now your MetaMask will allow you to have both of these networks. Okay, let me show you on this one. So you'll have the Ethereum network and you'll have the Polygon network. Now, Mike, why do we need the Polygon network? It's because of the fees. Let me show you an example here. Let's go back to ETH really quickly. Let's say I wanted to move. Let's say I wanted to move 1 ETH into Matic. Okay, I want to show you guys something. This is DeFi. Look at the gas fee, $25 of Ethereum. But watch what happens. Let's say I wanted to move. Now this is Matic. Okay, so Matic right now, the token price is about $1. So let's say I wanted just to move, let's just say 2,000 Matic, because that's how much basically ETH is. And let's say I wanted to move Matic into DAI. Please write this down. When you're trading on Gains Network, the fees are very minimalistic and they're in Matic, but you trade in DAI, D-A-I. It's a stable coin. Watch this. Let's say I wanted to do this transaction. Look at the gas fee. 26 cents. This is why Starbucks, who knows about Starbucks? You guys ever been there before? That's why Starbucks is using the Polygon network for all of their NFTs. You guys understand that? Right now, Starbucks is launching a program where you could get a certain amount of NFTs and you could get like free coffee for life or something crazy like that. That's why Polygon, and please guys understand, Curtis Cobain dropped this on Go Live at 1 penny. It's at $1.10. It hit $3. This is the 10th biggest project in the world. Okay, so real quick, real simple. After you have your MetaMask with the Polygon network, here's what you're going to do is you're going to go buy Matic. You can buy Matic from Binance or from Coinbase or from whatever exchange, and you're going to send it to this address right here. Now, if your Matic is on the Ethereum network, it's okay. You see this button right here where it says bridge? You're going to click on that and you're going to move your Matic from the Ethereum network to guess what? The Polygon network. You're going to choose the token Matic and then you're going to click on continue. So let's say I had 1,000 Matic, which is about $1,000. I'm going to move that to the Polygon network and then I'm going to pay the gas fee. The gas fee is very high right now, so I wouldn't do this now. Do it at night or just check, okay?
After we're in the Polygon network and we have our Matic, you're one final step away. You're gonna move your Matic into DAI. So just like I showed you before, let's say I have $400 I want to trade with. I'm gonna move that into DAI. Here's a side note, write this down. Save about 10 to 20 Matic for fees. So you see how like my wallet has like 18 Matic in here? Because if I want to do a transaction, I'm going to pay like 20 cents in gas fees. But you know what's cool about Gains Network? And there's a lot of other platforms like this. Number one is there's no broker, there's no referral, there's no HFX madness. If you know, you know. This is all decentralized. Every single thing is on the blockchain. Okay, so I encourage you to mess around with this. There are some stipulations to this. So for example, you could only, if I have $100 in my account, I cannot take a position unless it's minimum 1,500 DAI. And I break all of that down in this 11-minute video right here. Okay, so what I want you guys to do, and Lewis, I'm down to do another call for your team next week. Let's schedule it today. Is go through this video. Okay, spend some time with us in these DCX Futures classes. How many of you guys are going to be there tomorrow? How many people are committed to being on there tomorrow? Okay, and here's what I would tell you to do is it's in the afternoon for you. What I would do is I would invite prospects to my house. What I would do is I would go do a meeting and have prospects watch the live sessions, and then I would help them get started right after. If I were you, I would do an event every single day at the coffee shop at 2 p.m. And I would say, hey, we're gonna watch some of the people I'm working with. And I would show them the chat box, show them the results. And all you got to do is this. Everybody's rich on Instagram, but can you get on a session and actually call out live ideas like what we're doing? We've been doing this for a very long time, and we're going to have bad days. So let me just tell you, we're going to have days where we lose, but we're also going to have days where I believe we're going to win. Okay, so guys, have a great rest of your day. I apologize for cutting this a little bit short. Lewis, I'm going to pass this thing back to you, brother, and let's schedule that call. Let's schedule that call for next week, and I'll be there. Let's go schedule that call, and probably you announce your trip to here. We don't know. Oh yes, yeah, we gotta talk about that too. Alrighty, guys, I'm gonna see you soon. Thank you so much, bro. Yeah, pessoal, basicamente, para quem não entende inglês, eu vou aqui traduzir. Pronto, a malta toda, tive aqui a tirar notas disto tudo, para vocês entenderem. Mas, acima de tudo, pessoal, digam para quem percebeu que meta um. Para quem percebeu, para quem entendeu a chamada, porque para quem não entendeu, eu vou agora traduzir, mas meta um, quem entendeu aí a chamada. Peço desculpa ter sido assim um bocadinho à pressa e dele não ter conseguido estar mais tempo, mas literalmente, por causa do fuso horário, nós, a equipa e os estudos alemães, marcámos tudo chamado ao mesmo tempo e atrofiou um bocado, mas pronto, vamos traduzir. Basicamente, pessoal, ponto número 1, aquilo que ele pediu foi para atualizarem a app do Swipecoin, para começarem a receber as ideias de DCX Futures e terem lá todos os updates de todas as posições. Sempre que ele diz reduzir risco, literalmente ele está a falar para aumentarem, para diminuírem o stop loss, ok? Ele estava a falar das sessões e todas as sessões são sempre às 2 da tarde da hora portuguesa, então todos os dias, durante 5 dias, de segunda a sexta, eles estão lá a colocar, e a ideia deles é que quanto mais pessoas conectarem aquelas chamadas, eles querem duplicar essas sessões, ok? Para vocês entenderem, desde o início do ano, eles estão desde o início da convenção de Roterdão até agora, eles estão 28-0, ok? Já são o maior canal inglês passado de 1 semana e meia, então, acima de tudo, o que eles querem é duplicar o número de sessões que têm, ok? Ele teve a dar ali um sócio, não sei se a malta apanhou, mas quando sai ideias do Swipecoin, pessoalmente nas ideias dele, nas ideias de leverage dele, ou nas ideias de leverage ou de exchange dele, muitas das vezes ele estava a dizer para teres um melhor risk-reward, entrares na primeira entrada e meteres o stop loss na segunda entrada e tens um risk-reward muito maior, ok? E ele falou literalmente que a melhor coisa que tu tens que fazer e de arriscar é de 1 a 2% em futuros. Tens de ser sustentável em futuros, ok? Tanto que ele estava a falar que nas sessões
o objetivo é dar 2 ideias por sessão, mas vai haver sessões onde tu vais ter 0 e vai haver sessões onde se calhar podem dar 3, 4, 5, 6 ideias. Okay? A ideia aí não é apanhar-as todas com o mesmo risco, é dividir o risco. Se o teu objetivo é perder, imagina, 2%, tens que dividir, se eles dão 4 trades, é 0,5%, ok? Foi literalmente isto que ele disse. Para quem está mais atento, para quem quer construir portfólio, para quem quer fazer uma boa divisão, sabe que é importante, mais do que Bitcoin, mais do que Ethereum, no seu portfólio, é importante ter moedas com market cap mais baixo, porque são essas que dão um percentual de retorno mais alto, e literalmente eles acabaram de lançar, agora porque o Mike literalmente saiu da sessão mais cedo para entrar nesta chamada, para entrar na sessão da equipa da Alemanha, saiu agora a lista das moedas com o low market cap, basicamente tem o canal do Curtis e do Mike, e lá está tudo explicado, ou seja, quando vocês entram no final eles dão aquela listazinha, podem tirar um print, depois meter nos grupos de equipa, se assim o quiserem, ok? Digam-me isso até agora, estão a apanhar, pessoal, só para beber aqui um bocado de água e disparar aqui o resto, só digam-me aí. Ok, brutal. Então bora lá. Depois o que é que ele nos ensinou? Ele estava a falar que, pronto, nós fazemos na Binance, com o Coin, ele não podia falar disto porque ele é educador, e tudo mais. Se vocês quiserem fazer no MetaTrader, vocês têm N corretoras de criptos que dá, desde o Zway, desde o que seja, ok? Mas, acima de tudo, o que é que ele falou? Da Gains Network, aquilo que ele estava a falar, para vocês verem, no canal DCX Futures está lá uma sessão de favoritos que fala de como é que tu podes fazer a gestão de risco, mas acima de tudo como é que tu podes criar a tua conta de MetaMask, ok? E para que é que vai servir a MetaMask? É para tu saberes adotar aquela a broker que ele estava a usar, a plataforma que ele estava a usar, que era a Gains Network, ok? E o que é que funciona? A Gains Network tem as fees mais baixas, ok? E acima de tudo tu fazes lá trading, em vez de ser USDT, ok? Em vez de fazeres em um USDT como é na Binance e tudo mais, tu literalmente fazes o teu trading em DAI, ok? Mas os teus ganhos, tudo aquilo que tu levantares sai na rede Matic, que tem fees super, super baixas. Tanto que ele até estava a falar por essa ser uma das maiores redes descentralizadas, estar inserida mesmo numa blockchain própria, não ser uma corretora, não ser nada, está simplesmente inserida na blockchain. Isso permite que tu tenhas uma segurança maior em que não há problemas de não há liquidez, acabou a corretora, como aconteceu com a FTX, não há esse tipo de problemas. E ele mostrou que até o próprio Starbucks, toda a gente conhece por causa dos cafés, tudo mais, está a começar a usar a Polygon, a rede Polygon mesmo para isso, para dar prémios, tudo mais. Então, se uma empresa deste estatuto e deste calibre está a usar a Polygon, literalmente ele estava a dizer mesmo nesse sentido que a Matic foi dada no canal do Curtis Cobain a cêntimos e neste momento é o 10º maior projeto a nível disto tudo. E o que ele teve a ensinar foi tudo isto. No caso de vocês criarem a vossa MetaMask e aquilo estar errado, dá sempre a fazer a bridge de uma rede para a outra, ou seja, se está na rede de Ethereum, podes passar para a rede de Matic, se está na rede de Polygon, podes passar para a rede de Ethereum e vice-versa, o que tu quiseres. Ok? E ele falou sempre também de guardar às vezes alguns trocos por causa das gas fees, o que seja, mas literalmente, como está registada na blockchain e tudo mais, é tudo muito mais prático, pessoal. Foi isto que ele teve aqui um bocadinho a falar. Também teve a dizer para marcarmos uma outra chamada. Em princípio, vamos ter, se calhar, vem cá a Portugal ou não, isso depois será anunciado. Mas acima de tudo, pessoal, garantam que estão conectados, porque aquilo que eles estão a criar é muito forte e acima de tudo, eu penso que pronto, mesmo que há aqui pessoas que estão aqui que eu sei que não são da minha organização e tudo mais, no meu canal do YouTube podem ver uma chamada que nós tivemos com o Charlie Del Sol e literalmente o Charlie explicou muito para o DCX Futures e a começar cada vez mais a ter mais clientes e a cada vez mais a ter mais pessoas conectadas à chamada e esta é a realidade, pessoal. A taxa de ser tentada a ser cada vez maior e muito daquilo que eu estava a passar era isso, que era começarem a usar isto para começarem a usar isto para quê? Para começarem a crescer o vosso negócio. Ele pergunta mesmo quem é que são os builders aqui, quem é que são as pessoas que constroem o negócio. Porquê? Literalmente tu podes conectar, começar a fazer eventos, convidar as pessoas para os cafés, estarem a ver isto, quando elas veem energia na chatbox, quando elas veem a malta a dar entradas, é de loucos, ok pessoal? Tanto que ele disse, muita gente consegue ser rica no Instagram, toda a gente consegue fazer isso, ok, mas quem é que dá entradas ao vivo e mete outras pessoas a lucrar, ok? E isso é raro, ok? Para vocês entenderem se calhar em Forex, em TBX, que é o mesmo mercado, não é? Se calhar é mais fácil porque os pares não é que não se movam da mesma maneira ou que seja, mas é muito mais fácil fazer isso dentro do mercado
cambial, que tem movimentos mais constantes e tudo mais, do que dentro do mercado de criptomoedas, e a verdade, o que eles estão a fazer é de lucros. Okay? O risk-reward mínimo deles, risco-recompensa, pronto, já que estou a traduzir tudo, né? É de 1 para 2. Então, é sempre, literalmente, tu arriscares 1% para ganhar 2%. E isso é brutal, pessoal. Ok? Isso é brutal. A sustentabilidade que vocês têm é de lucros. Se vocês forem a ver, se eles fizeram 28,0, eu acho que vocês não estão a entender que tinham feito 56% da vossa banca. Ok? Tinham feito 56% da vossa banca. É de lucros. Okay? Só por estarem conectados a uma sessão. Então, se o objetivo deles é duplicar as sessões que têm, pessoal, vamos trabalhar para isso. Não é? Vamos trabalhar para isso, para haver ainda mais sessões a nível disso. Mas digam-me se fez sentido, se toda a gente ficou claro, para quem fala inglês, para quem fala português, para tudo mais, digam-me, metam se toda a gente conseguiu entender a chamada, não houve ninguém que ficasse perdido. Sei que há mais malta nova aqui na chamada, sei que há malta que não é de criptos, o que seja, mas se tu estás consistente, por exemplo, agora com um outro produto, se estás a conseguir lucrar, se estás a focar, continua aí, ok? Literalmente guarda isto para depois, o que seja, não estejas só a saltar de produto para produto, para produto, para produto, porque assim não vais lá, ok? Isto literalmente, estas chamadas servem para dar a conhecer, para tu perceberes dentro da academia que vai haver pessoas que vão entrar com necessidades diferentes de ti, vai haver pessoas que vão começar vão começar e se calhar vão querer algo diferente do que tu estás a aprender, pouco importa, ok? Mas acima de tudo, foca-te que há mais formas de ganhar dentro da empresa, mas ao menos tu ficas a saber delas. Portanto, pessoal, sei que a chamada foi assim um bocadinho mais curta, mas eu vou já agendar outra chamada também com o Mike, ok? Vou mesmo para ser um bocadinho mais deep, mas acima de tudo, pessoal, há algo que vocês nunca se podem esquecer. Aqui é o quê, pessoal? Nós, dia 6 de maio, nós vamos ter um evento crazy, ok? Nós vamos ter o Alex Morton cá em Portugal. E se tu ainda não garantiste o teu bilhete, se tu já tomaste a decisão de começar na IE, se tu já estás dentro da academia, sabes tudo mais, mas ainda não tomaste a decisão de comprar este bilhete, tu ainda não estás a levar a sério o futuro que tu queres construir. Esta foi a pessoa que inspirou um movimento gigante, gigante, ok, dentro da indústria de network marketing. Se não fosse esta pessoa, nenhum de nós hoje, se for preciso, estava aqui. Esta é a realidade. Alguém que antes dos 30 anos já estava na capa das Forbes como uma das 30 pessoas antes dos 30 mais influentes dentro deste mundo, ok? Alguém que aos 24 anos se tornou milionário. Portanto, pessoal, garanto mesmo que aqui estão conectados, porque eu fui ao evento dele em janeiro de propósito a Miami. Pessoal, desde aí o meu pensamento nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. A minha energia nunca mais foi a mesma. Nada. Então percebam mesmo, garantam que estão conectados. Garantam que estão conectados ao máximo. Ok? Neste momento, se tu falas com o teu P600 mais, tu consegues ter o bilhete penso que um bocadinho mais barato. Ok? Mas neste momento, 22 euros. 22 euros só para estar com uma pessoa multimilionária. E às vezes, e eu quero ter esta real talk agora com a malta, ok? Vou só parar aqui a gravação só para isto não estar